Good evening, ladies and gentlemen. We are so sorry for the delay. Before we proceed to this webinar, we demand your high attention in regards to these rules and information, including one, it's an obligatory that participants use their real name in the meeting room. Two, it is an obligatory that participants turn on their camera. Three, it is prohibited for participants to turn on their microphone, share screen, other using the annotation facility during the presentation by the speakers. Four, it is required for the participants to submit name and questions in chat box during questions and answer session. Five, note that the link for attendance form will be distributed through chat box at Zoom meeting. Ladies and gentlemen, please remain still at your comfort zone since we will proceed to the second day of third international webinar on language and interdisciplinary research on language today, 27 November 2020. My name is Farah, and I'm absolutely honored to be your host on this beautiful evening. On behalf of Language Center's Study Center Patimura University, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you for taking a time to be your host and taking time of your busy schedule to join us here today. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, as stated on schedule, we will have Professor Dr. Gufran Ali Ibrahim from Hairun University as keynote speaker. Yet, due to his health condition, unfortunately, I inform you that we won't be able to have his presence. However, I'm honored to open this session with the presence of Dr. Romilda da Costa, Dr. Julian E.R. Marantika, and Mr. F. Latupapua M.A. as research team of Language Studies Center, Patimura University. This session will be moderated by Mr. James Hukom, SPD MPD. To Mr. James Hukom, I give the floor to you. Thank you very much, Ibu Farah. Okay. For the correction, I'm Jenny Leketompesi. I'm going to be the moderator for this session. Once again, welcome everyone to the second day of our international seminar. And as has been mentioned earlier, due to his condition, Professor Gufron cannot attend this seminar with us. So we will move to our panel session. And for the first session, we will give the chance to research team from Language Study Center, which consists of Ibu Romilda da Costa, Mr. Julian Smarantika, and Mr. Valen Latupapua. The title that they will present today is about register deterioration of Papalele women's professions, or in Indonesia, ketergusuran register pada profesi perempuan Papalele. I believe that all the participants here are keen to weigh the presentation. So without further delay, I would like to give the floor for the presenters. And I would like to remind that the sessions for this title will have 30 minutes, which consists of 20 minutes presentations and 10 minutes question and answer sessions. And if we still have time, we can add more questions if there is still more questions. But first, we will stick to the time, 30 minutes, 20 minutes presentations, and 10 minutes question and answer sessions. Okay. Now it's time for the first presenters to give their presentations. Ibu Rona and friends, the floor is yours. Okay, thank you, Mrs. Jenny Leketompesi. As a member of this team, I will deliver our presentation first, and then Ms. Romilda and Mr. Julians will present later after me. So thank you for this wonderful opportunity. I'm sorry, I ask permission from the admin to allow me to share my screen, and I will humbly ask everyone to give your permit from us to deliver
our presentation with Bahasa Indonesia. And maybe a little English. Oke. Baiklah, apakah the screen already prompt in your screen? Yes, sir. Clear here. Okay, thank you. Okay, as Mrs. Jenny mentioned before, our presentation will be delivered with the title Register Deterioration of Papalele Women's Profession. Di dalam bahasa Indonesia, penelitian kami bicara tentang ketergerusan register pada profesi perempuan papalele. Ini tentu saja adalah penelitian yang sifatnya lintas bidang. Jadi this is a multi-dimension research about linguistic, oral tradition, and maybe economy and sociology. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kita semua mengenal papalele sebagai satu istilah dalam bahasa Melayu Ambon untuk menyebutkan kegiatan mendagangkan hasil-hasil bumi di pusat kota Ambon. Nah, tradisi ini seperti kita ketahui biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Karena itu mereka disebut sebagai perempuan papalele atau mama-mama papalele yang dilakukan secara tradisional pada umumnya oleh desa-desa di pegunungan kota Ambon dan juga di pesisir. Ada beberapa desa yang juga di pesisir sekaligus juga disebut sebagai gunung. Nah, untuk penelitian kami melatarkannya pada 4 negeri atau 4 desa, yaitu yang pertama dari Ema, kemudian di negeri Kilang, Kutumuri, dan Hatalai. Jadi ada representasi negeri atau desa di gunung dan juga ada yang di pesisir. Nah, secara mendasar, mengapa perempuan menekuni profesi tersebut? Biasanya didasarkan pada beberapa motivasi. Yang pertama, ini adalah inisiatif mereka untuk memiliki pendapatan sendiri. Ya. Jadi perempuan di dalam hal ini merasa tidak harus bergantung sepenuhnya kepada keluarga atau kepada suami. Jadi mereka sebagai perempuan yang dulu masih lajang dan menggeluti profesi papalele, kemudian ketika mereka sudah menikah, mereka ingin berinisiatif agar punya pendapatan sendiri yang tentunya berhubungan dengan motivasi yang kedua dan ketiga. Yang kedua, itu mereka ada yang ditemui mengikuti ajakan tetangga, pada awalnya tidak secara sengaja, tapi hanya seperti terasa penasaran apa rasanya berjualan seperti tetangga mereka atau keluarga mereka yang lain. Maka kemudian itu menjadi berkelanjutan. Pada awalnya mereka katakanlah iseng atau tidak sengaja menerjunkan diri sebagai perempuan papalele, tetapi kemudian menjadi profesi yang tetap. Dan yang ketiga tentu saja alasan ekonomi, jadi economical reason, adalah mereka harus membantu ekonomi keluarga mereka. So they have to give their children money for their school and their food and their clothes, everything about it. Oke, kemudian saat ini jumlah perempuan papalele seperti yang kita bisa lihat sendiri di entah itu di keempat negeri yang ini, kemudian berdasarkan pengamatan empirik di negeri-negeri yang lain itu sudah semakin berkurang karena berbagai faktor. Bisa saya sebutkan di sini misalnya faktor pendidikan, faktor peralihan generasi. Generasi yang lebih muda itu sudah well educated, mereka sudah mengalami orientation changing about their future, their profession, and how they drive the economic process for their life. Itu membuat mereka menganggap bahwa papalele as a women is not the ideal, it's not
ideal profession. Jadi bukan lagi profesi yang ideal. Mereka ingin menjadi pegawai negeri sipil atau pengusaha yang lebih milenial dan seterusnya. Nah, seperti kita ketahui di dalam asumsi dasar linguistik atau mungkin juga tradisi lisan dan mungkin juga secara sosiolinguistik, bahwa di dalam bidang profesi tertentu atau ranah penggunaan tertentu, penurunan intensitas profesi akan berimplikasi pada ketergerusan register bahasa yang digunakan berkaitan dengan profesi. Nah, ini juga terjadi pada profesi papalele. Jadi, semakin berkurangnya jumlah perempuan papalele akibat berbagai faktor yang tadi, ternyata berimplikasi kepada ketergerusan register bahasa Melayu Ambon yang setiap hari mereka gunakan dalam kaitan dengan profesi mereka. Nah, kemudian berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebenarnya ini sudah banyak sekali dibahas di dalam penelitian-penelitian di dalam bidang yang lain maupun lintas bidang. Profesi perempuan papalele ini sudah dibahas dari perspektif ekonomi, kemudian filsafat, kemudian teologi kontekstual dan sosiologi. Nah, poin pentingnya adalah secara sosiolinguistik, kemudian juga mungkin dikaitkan dengan aspek tradisi, ya penelitian mungkin antropologi atau etnografi. Ini penelitian yang berkaitan dengan profesi papalele ini belum disentuh secara sosiolinguistik atau belum banyak disentuh dalam penelitian lintas bidang sosiolinguistik dan tradisi lisan. Karena itu tujuan penelitian kami adalah kami ingin mendeskripsikan ketergerusan register pada kelompok profesi perempuan papalele asal negeri Ema, negeri Kilang, negeri Tumuri, dan negeri Hatalai dengan berbagai faktor penyebabnya. Tentu saja mungkin hasilnya tidak diharapkan untuk mengembalikan tradisi ini seperti pada mulanya beserta dengan seluruh register bahasa Melayu Ambon atau bahasa kata-kata yang arkais yang harus dipakai kembali, tetapi ini dalam upaya untuk menghidupkan kembali pengetahuan-pengetahuan budaya yang kita miliki sehingga nilainya itu akan terus terlestarikan meskipun generasi berganti demi generasi. Baik, dengan demikian kita harus melangkah selanjutnya kepada beberapa makna kata papalele yang kami temukan. Ini ada sekitar 7 makna yang dirangkum dari berbagai sumber. Secara umum, istilah papalele ini mengarah kepada beberapa kata kunci. Yang paling sering adalah berjualan atau menjajakan. Ya, kemudian di situ ada definisi yang umum dalam dimensi ekonomikal, yaitu kegiatan ekonomi. Jadi secara ekonomi, papalele adalah proses atau kegiatan ekonomi yang dalam bentuk yang sederhana dan dengan skala yang sempit, sedangkan pada sisi-sisi yang lain, misalnya sisi antropologi, ini adalah semacam kegiatan untuk memperjualbelikan komoditi-komoditi baik yang berasal dari alam, jadi raw materials, kemudian ada yang sudah processed materials, jadi ada yang mentah seperti buah-buahan, sayuran dan seterusnya, tapi juga ada yang sudah melalui proses pengolahan. Nah, kemudian kita harus dulu memahami konsep register sebagaimana yang kami maksudkan dan ingin menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Yang pertama, bahwa dalam konsep semantik, register dipahami sebagai susunan makna yang secara khusus dikaitkan dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, istilah register dalam lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan konsep semantik dalam leksikon yang digunakan pada profesi perempuan papalele. Kemudian yang kedua, sosiolinguistik menjelaskan konsep register secara lebih sempit, yakni pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan kelompok pekerjaan yang berbeda. Berdasarkan pada situasi penggunaannya, register merupakan variasi bahasa. Ini juga konsep penting yang kita bisa gunakan sebagai pemetaan dasar untuk memahami fenomena ini.
variasi bahasa itu digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sesuai dengan profesi dan perhatian yang sama. Baik. Kemudian metode yang kami gunakan di dalam penelitian ini untuk pengumpulan data, kami menggunakan metode wawancara atau teknik wawancara mendalam dengan memanfaatkan teknik rekam dan catat. Jadi suara kami direkam, kemudian juga kami membuat catatan-catatan terkait dengan wawancara itu tadi. Untuk menganalisis data digunakan metode deskripsi dan introspeksi. Oke, hasil dan pembahasan saya beri kesempatan kepada Ibu Romilda dan Pak Julian untuk melanjutkan. Okay, I give the opportunity to Ms. Romilda and Mr. Julian untuk melanjutkan. Apakah beliau-beliau sudah ada di sini? Halo, Mr. Julian, Ms. Romilda. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih moderator dan Pak Latu Papua yang telah menyampaikan penelitian kami, dan saya akan meneruskan atau melanjutkan menyangkut hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa register atau kosakata yang biasa digunakan dalam kegiatan papalele oleh perempuan-perempuan yang berasal dari negeri Hutumuri, Ema, Hatalai, dan Kilang ini telah mengalami ketergerusan yang cukup signifikan. Nah, hal tersebut ditandai dengan tergantinya kosakata bahasa Melayu Ambon dengan kosakata bahasa Indonesia untuk menggambarkan kostum yang mereka kenakan, peralatan yang digunakan, bahkan juga ukuran atau penyukat. Penyukat ini adalah kata-kata penggolong yang dipakai baik dalam proses persiapan papalele maupun dalam proses transaksi. Pak Latu Papua, saya bisa di. Selanjutnya, ketergerusan register itu akan saya perlihatkan, kami perlihatkan satu persatu di sini. Di antaranya dilengkapi dengan 1-2 contoh yang kami peroleh dari kegiatan atau proses mengumpulkan data. Ketergerusan yang menyangkut kostum atau aksesori yang dikenakan itu seperti dulu itu para perempuan papalele itu mengenal kata atau istilah ger yang kemudian tergerus oleh istilah krak ya dari bahasa Belanda, lalu pada akhirnya digantikan yang sekarang lebih dikenal itu kerah. Sama seperti bahasa Indonesia itu kan adalah leher baju, bagian yang keras itu, bagian leher. Kemudian ada istilah camara dan juga ekor bebek itu sekarang hanya dikenal dengan satu kata, yaitu konde. Padahal itu bagian dari konde. Ada bagian camaranya, ada bagian ekor bebeknya, tapi sekarang dikenal konde saja. Selanjutnya ada kata manara. Manara ini kalau untuk register pertukangan, itu manara itu alat-alat pertukangan. Tapi pada register perempuan papalele, manara itu aksesori yang biasa dipakai atau merupakan kelengkapan untuk kostum mereka, yaitu kebaya dengan bagian dalamnya. Itu aksesorisnya, termasuk kainnya. Berikutnya, ketergerusan register menyangkut peralatan yang digunakan. Contohnya itu ada, dulu ada istilah Tagalaya, pinbil, eceng, ya, mata langsa, juga atiting. Tapi sekarang kosakata itu semua ya
kemudian mengerucut dan hanya dikenal dalam satu kata, bahasa Melayu Ambon, yang juga dikenal dalam bahasa Indonesia, hanya berbeda secara fonetis menyangkut vokalnya, yaitu bakol. Bahasa Indonesianya bakul. Nah, selanjutnya, saat sekarang ini, mereka lebih sering menyebutnya sebagai keranjang saja. Tidak lagi digunakan, galaya, pinbil, eceng, mata langsa, atiting sudah tidak. Yang dikenal hanya satu kata. Oh, kamu menjual keranjang. Kemudian ada pundi-pundi tali kaeng, itu semacam tempat uang yang ada pada tali kaeng. Lalu kemudian ada monelang. Ya. Nah, semua ini sekarang dikenal hanya dengan dompet atau tas, karena sekarang mereka menggunakan dompet atau tas. Dan hampir tidak menggunakan lagi pundi-pundi tali kaeng atau monelang. Nah, berikut yang terakhir, contoh yang bisa kami berikan, itu ketergerusan register menyangkut ukuran atau penyukat yang dipakai. Itu yang paling sering dan paling dikenal itu dulu sebenarnya sabunti. Sabunti. Kalau pengucapan penutur bahasa Melayu Ambon di daerah yang lain, mungkin kita akan dengar samonti. Nah, itu sekarang digantikan. Jadi kalau kita tanya berapa banyak keuntungan yang diperoleh, mereka akan menjawab ya tidak banyak, tidak sedikit, atau satu kata saja untuk mengekspresikannya lumayan. Jadi itu sudah bahasa Indonesia. Penyebab dari ketergerusan register ini sebetulnya antara lain itu karena ada peningkatan status sosial keluarga. Ini sebenarnya tujuan dari Papa Lele sebetulnya, tujuan utama, yaitu dengan adanya peningkatan status sosial keluarga, membuat para perempuan Papa Lele ini cenderung mengarahkan generasi yang lebih muda di dalam keluarga untuk harus bersekolah lebih tinggi. Sehingga tidak harus, atau bahkan begini, kalau boleh, jangan sampai harus meneruskan profesi seperti kami. Begitu. Lalu yang berikut, untuk diketahui motivasi yang untuk menekuni profesi ini, sebetulnya hasil wawancara kami itu, kami dapati ada kurang lebih 3 motivasi dari para perempuan Papa Lele ini. Yaitu pertama, inisiatif agar mereka bisa memiliki pendapatan sendiri. Ini artinya bahwa saudara-saudara yang lain mungkin sudah memiliki profesi atau pekerjaan sendiri, lalu mereka kemudian berinisiatif untuk supaya mereka juga memiliki pendapatan sendiri, mereka lalu memutuskan untuk beraktivitas dengan berjualan sebagai Papa Lele. Kedua, itu ada juga yang karena mulanya hanya mengikuti ajakan tetangga, ajakan teman. Lalu kemudian akhirnya menaruh minat dan jadi serius. Sehingga pekerjaan itu kemudian ditekuni secara berkelanjutan sampai sekarang. Dan yang ketiga, itu memang dari beberapa yang kami wawancara, itu kebanyakan ada pada motivasi ini, yaitu membantu ekonomi keluarga. Sekadar for beli sayur, ikan, katanya. Yang berikut, penyebab ketergerusan register juga tidak terlepas dari ekosistem yang berubah. Seperti ada akses jalan raya, ya. Dulu itu perempuan-perempuan Papa Lele ini harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, naik turun gunung, ya, lewati air, dan kemudian harus keluar sangat pagi, jadi subuh ada yang keluar pagi-pagi benar, pukul 3 itu sudah berjalan untuk nanti menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam, lalu kemudian mereka sampai di Ambon, mereka masih harus pergi mencari dulu jualan yang untuk dijual kembali, lalu mereka pulang itu sudah malam, lalu kemudian mereka akan meminta suami-suami mereka untuk menunggu di pertigaan itu di negeri Soya, untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi seperti itu perjuangannya. Lalu penyebab
Pesan juga ada karena kelancaran transportasi. Jadi dibukanya akses jalan raya, transportasi mulai lancar. Transportasi ini bicara tentang transportasi umum dan juga fasilitas transportasi pribadi yang sekarang juga sudah cukup banyak. Lalu kemudian ada dengan kehadiran media sosial, ya, dan media massa elektronik dan sebagainya. Kemudian kehadiran pedagang besar dari luar Ambon itu juga menjadi penyebab ketergerusan register. Akhirnya karena kontak bahasa yang selalu dengan pedagang dari luar, otomatis bahasa yang akan dipilih sebagai bahasa pengantar itu adalah bahasa Melayu Ambon. Tulan swalayan serta peralihan bahan baku. Yang ini yang menarik juga, peralihan bahan baku sehingga akhirnya tergerus juga istilah-istilah menyangkut peralatan yang mereka gunakan. Selanjutnya, barangkali apakah akan dilanjutkan oleh Pak Julian? Kelihatannya Pak Julian belum ada, Ibu. Jadi belum masuk. Oh iya, Pak. Oke. Hasil penelitian ini pada akhirnya kami sampai pada kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang kami lakukan itu kami dapat menyimpulkan bahwa dengan mengacu pada tujuan untuk meningkatkan status sosial keluarga, profesi perempuan papalele ini hampir tidak diwariskan kepada generasi yang lebih muda di dalam keluarga. Kemudian secara tidak langsung karena profesi ini hampir tidak diwariskan, maka secara tidak langsung perempuan papalele telah menghilangkan sendiri kesempatan bagi anak-anak atau generasi yang lebih muda untuk mengenal dan tetap menggunakan register dari profesi mereka. Nah, hal ini bermuara untuk kita bisa melihat bahwa para perempuan papalele sendiri itu turut memberi sumbangan yang negatif terhadap ketergerusan register pada profesi mereka. Di samping penyebab yang tadi sudah saya sajikan, yaitu karena ekosistem yang berubah. Saran dari kami, tim peneliti, menghadapi kondisi yang seperti ini adalah bahwa perlu adanya pendokumentasian register perempuan papalele ini dalam bentuk glosarium. Glosarium itu daftar kata dengan penjelasan dari bidang tertentu. Itu saja dari profesi ini. Lalu glosarium ini pada saat disusun perlu menyertakan gambar atau foto dari kostum dan aksesoris, juga peralatan yang digunakan oleh para perempuan papalele seperti tadi, biar karena ada kategori-kategori bakol. Jadi kalau dulu itu, kalau orang menyebut bakol buat kepada perempuan-perempuan papalele, maka mereka akan bertanya, bakol yang mana yang dimaksud? Apakah Tagalaya, Atiting, Eceng, Pinbil? Itu, mereka akan tanyakan itu. Demikian penyajian atau presentasi kami tentang ketergerusan register perempuan papalele. Ini ada beberapa acuan yang kami gunakan. Nah, mungkin bisa dibaca oleh para peserta dan saya ucapkan terima kasih. Okay, thank you very much, Ibu Rona and team. Terima kasih banyak, Ibu Rona and team, for a very interesting presentation. Now, I will give time to question and answer sessions. So, please, if you want to ask questions regarding the research that have been done by this research team from Language Studies Center, please, you can directly ask questions by turning on your microphone. Okay, Mr. Nafi
has a questions? Please, Mr. Hanafi, time is yours. Thank you, Ibu Jen. Okay, I have more or less 2 or 3 types of questions, and this is addressed to Ibu Nora and Pak mantan Kepala Kantor PSB. Okay, so my question is, in terms of methodology, you described that for the data analysis, you took an approach of description and introspection. So my question is, the way you introspect to find the meaning of these terms from the data to the conclusion regarding the meaning in terms of sorry, maaf, yang bahasa Indonesia saya. Pertanyaannya adalah terkait dengan metode deskripsi dan introspeksi. Nah, terkait dengan introspeksi ini, bagaimana cara Anda mengintrospeksi data sehingga dapat dimaknai ke satu simpulan berupa makna tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses register yang terjadi, artinya ketergurusan daripada simbol bahasa maupun istilah yang selama ini sudah tergeser hampir punah, itu disebabkan karena masalah peningkatan sosial. Nah, pertanyaannya apakah papalele yang ada sekarang ini bukan merupakan papalele terregenerasi dari EMA, Kilang, Hatalai dan lain-lain, sehingga dapat secara langsung dapat berpengaruh terhadap proses penggunaan istilah dan simbol bahasa yang selama ini dipandang terkuras, karena kita lihat data bahwa masih ada para papalele yang lain yang masih memenuhi kondisi proses pembelajaran di pasar-pasar di Ambon. Itu yang berikut. Terus juga nah, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Pak Hanafi for 2 questions. You have 2 questions so far ya Pak ya? Oke, Ibu Rona and tim, silahkan untuk menjawabnya. Terima kasih Ibu Jenny sebagai moderator. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama, dan nanti pertanyaan yang kedua barangkali bisa dijelaskan oleh Pak Latu Papua. Menyangkut analisis data yang memanfaatkan analisis data itu kami menggunakan metode introspeksi. Metode ini sebenarnya secara umum dalam dunia linguistik itu dikenal sebagai metode intuisi. Tetapi oleh Mahsun itu Mahsun menggunakan istilah metode introspeksi. Apakah yang dimaksud dengan metode introspeksi ini dalam analisis data yang kami lakukan? Yaitu metode analisis data yang memanfaatkan intuisi kebahasaan kami sebagai tim peneliti, yaitu yang juga sama-sama menuturkan bahasa Melayu Ambon. Nah, sehingga kami bisa melihat bahwa memang ada kata-kata yang kemudian mengerucut dari yang klasifikasinya lebih dari 1, lalu mengerucut ke bahasa Melayu Ambon yang lebih lazim, kemudian bergerak menuju ke bahasa Indonesia. Kemudian ada juga analisis data ini kami memanfaatkan metode introspeksi dengan melihat dari sisi seperti ini. Ada perubahan atau pengalihan dari bahan-bahan yang digunakan oleh
perempuan-perempuan Papalele ini. Contohnya, kalau dulu itu mereka masih menggunakan yang namanya bakul-bakul tadi, yang keranjang-keranjang yang terbuat dari bambu, ya. Kemudian ada juga dulang dari kayu. Tapi kemudian dengan peralihan bahan-bahan yang lebih banyak dijual di pasar itu dan lebih praktis, lebih ringan, lebih tahan lama, yaitu dari plastik, ya. Lalu kemudian beralihlah mereka pada peralatan seperti itu. Dan ketika kami mewawancarai perempuan-perempuan ini, mereka menunjukkan alat-alat yang sekarang mereka gunakan itu rata-rata adalah keranjang plastik, baskom plastik, yang kemudian namanya itu dulu itu parteng. Nah, parteng itu sebenarnya baskom yang terbuat dari aluminium atau seng. Nah, tetapi sekarang tidak bisa disebut, mereka tidak lagi menggunakan kata parteng, tapi loyang. Loyang itu istilah untuk baskom yang baik terbuat dari aluminium maupun plastik. Seperti itu. Nah ini, jadi dengan pengetahuan yang kami miliki juga sebagai penutur bahasa Melayu Ambon, itu bisa diikut sertakan untuk menjelaskan ketergerusan register atau istilah yang digunakan. Lele. Yang tadinya ada, tapi sekarang bahkan ada beberapa oma yang ketika kami tanyakan, kami mancing dulu untuk kemudian merangsang memori mereka untuk mengeluarkan istilah-istilah seperti itu. Semula mereka tidak mengingatnya. Demikian mungkin penjelasan dari saya untuk pertanyaan Pak Hanafi yang pertama. Terima kasih Pak Hanafi. Saya persilakan Pak Latu Papua untuk menjelaskan dari untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak. Ibu Da Costa, Pak Hanafi, saya minta maaf tentang Pak Hanafi tadi mengajukan pertanyaan, saya sedang mengurus hal yang lain di layar yang berbeda. Apa boleh saya diulangi pertanyaannya apa tadi Ibu atau Pak? Oh iya, silakan Pak Hanafi. Maaf Pak Hanafi atas kesalahan saya, keliruan. Pak Hanafi sepertinya masih hening Pak. Pak Hanafi boleh speakernya dikasih on? Sorry. Thank you Pak. Okay. Could you please repeat the question? Okay. So the second question is, in reality, there are still many younger papalele around Ambon, in around the market of Ambon. But do you have your data? Apakah Bapak Ibu memiliki data-data bahwa yang ada di sekitar papalele muda yang ada ini, bukankah mereka adalah sebagian daripada generasi-generasi papalele yang sebagian juga berada dari desa Ema, Kelang, Hatalai, dan Hutumuri. Nah, sehingga bisa dibuktikan bahwa proses terjadinya ketergurusan kata tadi adalah ansi bahwa ini adalah terjadi suatu perubahan sistem hidup, perubahan level kehidupan masyarakat yang bergeser, sehingga kita dapat membuktikan bahwa yang ada ini adalah bukan mereka dari sana, mereka yang bukan terregenerasi sebagian dari sana, dan kalaupun ada, berarti mereka itu juga sudah terkontaminasi dengan kehidupan kemajemukan hidup sosial masyarakat di pasar yang semakin banyak, sehingga mereka juga cenderung tidak menggunakan istilah-istilah itu lagi. Baik. Terima kasih. Pak. Sudah bisa ditangkap. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Bu Da Costa, saya izin menjelaskan dari perspektif papalele sebagai tradisi, karena itu silakan Pak. Yang saya gunakan karena kami berbagi perspektif di sini. Jadi memang baik pada sisi asumsi dasar maupun temuan-temuan penelitian untuk sementara itu menunjukkan bahwa dari sisi tradisi memang sudah terjadi pelapisan-pelapisan. Artinya kalau kita mengidentifikasi perempuan-perempuan papalele di masing-masing desa negeri,
maupun secara umum Papalele sebagai profesi itu sudah ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara generasi-generasi pada usia tertentu, dan untuk sementara memang data yang kami sudah punya adalah pada usia 70 tahun ke atas, bahkan ada yang sudah 80. Tapi nah itu mereka kami anggap sebagai generasi yang masih memiliki residu atau sisa-sisa, bukan sisa sebenarnya, pengetahuan yang intensitasnya masih cukup banyak. Nanti baru kita akan pahami dari sisi linguistik, yaitu konsep register. Jadi secara umum mereka kalau kita mencoba meneliti pada perspektif apapun termasuk linguistik atau tradisi, itu mereka masih memiliki pengetahuan dalam intensitas yang lebih banyak. Jadi kita akan mendapat data lebih banyak. Tetapi bukan berarti generasi di bawahnya itu sudah tidak ada banyak lagi data, karena tentu saja kami belum melakukan penelitian karena mereka bukan informan kami, tetapi secara asumtif bisa disampaikan proposisi yang juga sudah terjawab di dalam hasil dari kami, bahwa terjadi perubahan-perubahan baik Papalele sebagai tradisi maupun nanti akan menjurus kepada register itu tadi. Ya, generasi di bawahnya misalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Da Costa sudah berbeda, baik dari sisi penggunaan perangkat, pasti. Kan sudah menjadi loyang plastik atau keranjang yang terbuat dari plastik dan seterusnya. Kemudian juga mereka sudah tidak lagi pakai kain dan kebaya, tapi pakai kalet. Kemudian dari sisi mekanisme aktivitas mereka lebih banyak memilih untuk bukan lagi Papalele berjalan. Jadi they didn't walk away to sell their goods, tetapi mereka duduk di satu tempat. Jadi sepertinya seperti Pak Hanafi bilang tadi, inilah konsekuensi dari perubahan ekosistem itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Da Costa itu tadi. Jadi sebenarnya yang unik dari Papalele adalah kalau kita mau bandingkan mereka dengan aktivitas ekonomi yang lebih modern, tentu saja dari sisi pendapatan mereka kalau boleh dibilang kalah atau mungkin tidak bisa bersaing secara ekonomi dari sisi pendapatan. Dengan demikian juga akan mempengaruhi dimensi sosiologis mereka, dimensi antropologi mereka. Jadi di rumah tangga mungkin mereka tidak punya apa-apa karena uang yang mereka dapatkan sebagai keuntungan itu habis untuk kebutuhan hari-hari. Tetapi dari sisi filosofis, ya ini ternyata dari sisi tradisi juga ini kita dapat menyepakati bahwa mereka sesungguhnya kaya akan pengetahuan budaya. Nah, kalau bagi saya mempelajari tradisi, mempelajari ilmu budaya, mempelajari kebudayaan, itu kita memang tidak semata-mata memahami masa lalu, karena memang kita tidak mungkin bisa kembali ke masa lalu, tapi yang kita lestarikan adalah nilainya sebagai pengetahuan untuk hidup terus di dalam pikiran atau di dalam jiwa generasi-generasi yang lebih baru. Dengan kata lain, mereka tidak menganggap itu sebagai pengetahuan dari masa lalu, tetapi nilai yang akan terus terbarukan supaya mereka tetap mengenal jati diri dan identitas budaya mereka sebagai anak-anak Ambon. Saya kira untuk sementara begitu, Pak Hanafi, yang bisa saya jelaskan. Kalau masih dirasakan masih kurang, saya kira kita boleh berdiskusi sepanjang waktunya masih tersedia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Berarti singkatnya bahwa bisa disimpulkan bahwa terjadi proses pengikisan daripada penggunaan kata-kata dan istilah tadi itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kehidupan modern daripada kehidupan yang terjadi secara tergenerasi, ya. Karena perubahan sosial, kehidupan ojek dan lain sebagainya, motor, sehingga simbol-simbol dan gerakan-gerakan secara pendekatan kultural sudah terkuras. Bisa dikatakan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan keinginan tahuan Bapak?
Oke, terima kasih. Ibu Rona dan tim, kami masih mempunyai 2 pertanyaan dari 2 partisipan. Yang pertama adalah dari Pak Obri Klasamahu. Pak Obri, apakah Pak Obri ada di sini? Mohon dihidupkan speakernya. Can you turn on your speaker? Pak Obrik tadi sepertinya lampu padam, tapi sudah masuk. Oh, Pak Obrik sepertinya lampu padam. Oke. Tapi katanya sudah masuk, Ibu Jenny. Ya, saya berpindah kepada penanya berikutnya. Oke, penanya dari Ibu Pais Joti. Ibu, ada Ibu? Ada, siap. Oke, siap. Ibu silahkan. Boleh Ibu langsung bertanya kepada para presenter. Ya. Selamat sore para presenter, Pak Latu Papua sama Ibu Dakosta. Pertanyaan saya begini, akhir-akhir ini kan saya mendengar bahwa grup-grup Papalele itu dari setiap desa yang tadi sudah disebutkan. Kebetulan saya tinggal di daerah Toisapus ini, terus ada satu kelompok masyarakat Papalele itu, tapi mereka sudah bekerja sama dengan pihak dari dalam negeri juga, dari perikanan dan juga dari luar negeri. Jadi dari pihak asing gitulah. Jadi bagus mereka, saya pernah melihatnya dan itu bagus. Mereka sudah membuat satu produk yang namanya ikan asap tuna cair ya gitu. Nah itu terus saya merasa bahwa wah ini bagus untuk kelompok-kelompok Papalele yang seperti tadi sudah digambarkan itu, terus mereka bisa mengembangkan ekonomi mereka untuk lebih baik lagi. Nah, yang saya pertanyakan di sini, istilah ketergerusan atau apa itu yang dari tadi disebutkan itu saya memang masih mencari istilah yang tepat untuk itu. Ketergerusan ya. Iya, ketergerusan itu. Saya melihat saya mau bertanya, apakah pemerintah sendiri di sini pernah atau banyak ya memberikan perhatian khusus atau bahkan bantuan-bantuan khusus, modal usaha atau apapun kepada para papalele-papalele yang sudah tergambarkan seperti menyedihkan begitu dari tadi. Nah, jadi itu yang saya ingin tanyakan, apakah ada dari pihak pemerintah daerah sendiri khususnya sebelum pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah sendiri yang sudah membantu kaum-kaum papalele yang tergerus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juti, Pak Alen dan Ibu Tuna. You answer it first or me? Terima kasih Ibu Jenny sebagai moderator dan Ibu penanya. Saya maaf tadi, tapi saya akan coba menjawab dari sisi sosiolinguistiknya menyangkut istilah ketergerusan dan kemudian menyangkut pertanyaan Ibu itu karena memang akan ditinjau atau dilihat dari perspektif budaya dijelaskan oleh Pak Latu Papua. Istilah ketergerusan ini sebenarnya istilah yang boleh dikatakan baru dalam istilah bahasa Indonesia. Kalau saya periksa pada KBBI Luring edisi kelima ini, belum ada istilah ini dijelaskan. Nah, istilah ini sebetulnya berangkat dari kondisi kebahasaan, kondisi suatu bahasa yang bergeser. Itu dilihat dari sudut pandang penggunaan bahasa. Istilah sosiolinguistiknya adalah language use. Ketergerusan ini sudah bicara tentang skala pergeseran yang sudah sangat signifikan, artinya sudah sangat jauh.
Jadi kalau kita berikan skala 0 sampai dengan 10, yang dikatakan ketergerusan ini, skalanya itu, jadi kalau yang pergeseran ke arah yang positif, yang lebih baik, dari 5 sampai ke 10, dan ketergerusan ke arah yang negatif itu 5 ke bawah, maka kalau yang dikatakan ketergerusan register dalam kondisi yang saat ini kami teliti, itu sudah boleh dikatakan bahwa dia sudah mencapai skala 3 sampai dengan 2. Jadi sudah, kalau dalam istilah vitalitas bahasa, kondisi itu sudah berada pada skala moribang. Karena perempuan Papalele sendiri pun masih harus dipancing menyangkut istilah. Mereka kemudian mengingat kembali istilah-istilah itu. Lalu oleh sebab itu kami menggunakan wawancara mendalam struktur karena kami memancing dari sisi maksudnya dengan cara bercerita. Nah, bagaimana mereka memulainya. Lalu nanti mereka coba-coba mengingat. Kami pancing-pancing. Kira-kira kalau bakul yang dipakai itu seperti bakul yang bagaimana. Nah, lalu mereka teringat. Biasanya itu dipancing oleh Pak Latu Papua. Oh, semacam Tagalaya begitu yang tinggi itu, yang kalau pegang itu sampai tangannya terangkat dua-dua gitu. Nah, baru mereka akan mengingat, oh iya itu bakul seperti itu. Nah, tapi sekarang susah pakai lagi. Karena akan terlalu tinggi. Dan kalau keku durian tuh akan berat. Nah, jadi kemudian yang seperti itu caranya. Sebab itu ketika kosakata atau istilah itu sudah harus dipancing dari memori penggunanya, maka itu sebenarnya kondisi bahasa itu sudah sementara bergeser. Dan ketika ditanyakan, seperti tadi pertanyaan Pak Bilmona, Pak Hanafi, bagaimana dengan generasi muda? Jangankan sampai yang generasi muda, perempuan Papalele yang berusia 40 atau 50 tahun. Sedangkan yang 60 tahun pun kadang itu sudah tidak ingat. Bahkan mereka menggunakan istilah yang sekarang digunakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ambon yang lazim juga digunakan oleh penutur bahasa Melayu Ambon yang usia muda. Nah, demikian dari saya menyangkut istilah ketergerusan. Pertanyaan Ibu yang menyangkut tadi dengan contoh Lili yang sudah bekerja sama dengan pihak asing, itu mungkin akan dijelaskan selanjutnya oleh Pak Latu Papua. Terima kasih Ibu Berlanya, terima kasih Ibu Moderator. Baik. Terima kasih Ibu Da Costa, Ibu Yoti. Senang sekali lihat Ibu lagi di sini, kita sudah lama ketemu Ibu ya. Jadi memang yang Ibu tanyakan itu memang berkaitan dengan aspek ekonomi dari profesi ini. Memang saya tidak punya kapabilitas ini ya, tapi saya memandangnya sebagai istilah treatment atau dukungan ya. Jadi pemerintah berusaha ini dengan cara membuka kesempatan dapat bantuan atau pihak-pihak yang bisa katakanlah pada sudut pandang kita bisa mengangkat potensi dalam kaitan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi global. Tapi kalau dari perspektif pengetahuan budaya, memang hal-hal seperti ini, kalau dari topik yang kita bahas di sore ini justru akan semakin membentuk lapisan-lapisan sebagaimana yang saya ditawarkan. Kemudian dalam kaitan dengan keterputusan, ini akan juga akan perubahan register atau kegiatan mekanisme produksi itu berbeda, berubah, akan berimplikasi kepada mungkin ketergerusan register bahasa yang munculnya istilah baru yang pelan-pelan semakin bergeser. Nah, memang kalau bagi saya kita mempelajari kebudayaan, pengetahuan budaya itu kan juga bicarakan hal yang dianggap minoritas. Bagi pemerintah, Papalele ini adalah sesuatu yang penting juga bagi kita.
kita akan tidak bisa menyangkal fakta bahwa yang namanya minoritas tidak akan berbuat banyak jika sudah tergilas oleh berbagai macam faktor sebagaimana yang diungkapkan tadi yang sudah dijelaskan. Jadi bagi saya profesi perempuan papalele dengan segenap unsur kebudayaan yang melekat padanya ini lama-kelamaan kita tidak bisa lagi berharap akan dihidupkan seperti sedia kala. Ini mungkin juga sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Obrik. Pak Obrik juga saya pernah jumpa bertamu ke rumahnya pagi-pagi. Saya tahun kemarin Pak, salam kenal, salam jumpa kembali. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan misalnya ini dilestarikan lagi atau orang-orang muda disuruh papalele pasti mereka tidak mau karena hakikat kebudayaan itu adalah perubahan. Semakin generasi itu berganti, perubahan itu adalah hal yang niscaya. Semuanya pasti berubah. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi yang kita bisa lakukan sebagai akademisi yang mempelajari budaya adalah kita bicara tentang bukan hanya simbol, bukan hanya makna, tetapi nilai apa yang diwariskan sebagai pengetahuan. Itu berkaitan dengan hakikat kita sebagai manusia. Karena budaya mempelajari manusia pada pokok. Jadi dengan demikian saya kira dalam kaitan dengan bantuan, kemudian promosi, itu adalah perspektif ekonomi. Tapi dari perspektif budaya penelitian ini saya kira itu akan semakin mengubah format atau mengubah mekanisme profesi papalele ke arah yang lebih modern, jadi mendapat pengaruh modernitas karena pemodal itu punya cara pandang sendiri atau yang memberikan bantuan. Keunikan-keunikan secara simbolik itu menurut asumsi saya pribadi mungkin masih akan bisa kita lihat, misalnya mereka disuruh harus pakai kain kebaya, ya, harus tetap pakai peralatan tradisional, tetapi hakikat profesi itu dengan budaya lainnya yang tadinya ada itu mungkin akan perlahan-lahan juga terus mengalami perubahan seiring perubahan mekanisme produksi dan juga mungkin konsumsi secara ekonomi. Kira begitu, dan saya jelaskan, mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan. Okay, thank you very much for the answers given by the research team. Actually, we still have many questions, but unfortunately, our time is very limited. Therefore, as a moderator, I would like to say thank you very much for Ibu Rona and the team, Pak Valen and Pak Julian, for such a wonderful presentation and a very interesting topic. Terima kasih. Yeah. There are still some questions that not have been answered, but I will directly send the questions to you, Ibu, and maybe you can answer directly to the participant who asked these questions. Okay, now we are going to move to the next presentation that will be presented by Dr. A. Remisce. I'm sorry if I spell your family name incorrectly. And the moderator for this session will be Pak James Hukom. Pak James, time is yours. Sorry, is it still morning in Scotland, Mr. Remington? It is. The day is starting. Yeah. Good to be with you guys. Okay, thank you, Mr. Remington. So everyone, today we are very happy because there is somebody there in Scotland is going to present something very unique about language diversity. But before that, Mr. Bert Remission is actually the teaching staff at the University of Edinburgh. Sorry for mispronouncing. And then, as I told you before, that today he's going to present
his paper about language diversity. So I don't want to speak too much. I just want to remind Mr. Remission that you are going to have 30 minutes for presentation and 20 minutes for us question and answer. So time is yours. Hey, that's wonderful. I will start sharing screen in just a moment to show you my presentation. And before that, yeah, before start. Oh, yes. Let me do that now. So sharing screen and with sound. Yeah. Yes, this should do the job. I trust you can see my screen now. Sure. And Yeah. I think I'm going to take the topic of language diversity to the specific area of vowel length. So when we think of the diversity of the world's languages, it is an amazing thing, because very often we cannot even imagine what is out there, because our mind can only think of what it is familiar with. And so when it comes to vowel length, we are all familiar with languages that have a contrast between short and long vowels, or I think many of us are. I think, for example, of Arabic. Yeah, you can have safar, and you can have safarta, and the first syllable of those two words, paradigms of the same of the verb to travel, they are different in the length of the vowel. And it's not just Arabic that has it. You also find it in Finnish, you find it in Japanese, you find it in many languages. As we are here as this is the English session, I could take the example of the English word pit. Pit, so the seed of a fruit, has a short vowel. And if we look at the word peat, which is a name but is also a particular type of soil, peat, then we have a long vowel. So between pit and peat, we have a difference there in vowel length. Now, in English, there is also a difference in vowel quality involved, but if we measure that difference, we would see a substantial difference, and we would see that these vowels are actually very, very similar. So what is vowel length? So it is a situation where we find a phonological distinction between two vowels, and the primary phonetic dimension of contrast is the duration of those vowels. So when we say that something is vowel length, we are saying it is not so much the quality of the vowel, but really its duration. And crucially, these two vowels are within the same syllabic domain. So for example, if pit would be in contrast with something that sounds like this, like p-it, then we wouldn't say necessarily that this is a difference in vowel length. We might say, well, the p-it is 2 syllables, right? Anyway, so that is the definition. And so I said just a moment before, well, in diversity, we can only imagine what we know to be possible. And so I would like to present to you in my talk here, I would present to you the phenomenon of 3-level vowel length. So I think when haven't and that's what I mean, when you haven't come across it, you wouldn't think it's possible. And Dia boleh lah, Bede. Apa? Ya Allah. Ini di grup. so can a language have three levels of vowel length? And that is the big question that I'm addressing here, because it has been assumed that typologically the range of vowel length of what is possible, that this is maximally a binary contrast, so that the language can have short vowels or long vowels, a contrast between short and long vowels, but that's the limit.
Actually, this book here that I'm citing, Duanmu 2009, is actually called The Limits and which argues that there's only a contrast between short and long vowel, has as its subtitle The Limits of Variation. However, there are a number of languages for which 3 levels of vowel length has been postulated, and the there are 2 survey studies of such of this work. So 2 studies that have kind of evaluated these claims, and one is by Odden, and the other one is by Preen. They're 1 year apart, 2011 and 2012, and they actually reject most of the cases. So they say, well, in these languages, yeah, 3 level. It has been postulated that there are 3 levels of vowel length, so short, long, very long, but actually it's something else. For example, it's short and long vowels, but the overlong vowels, well, they're in 2 syllables. And or it could be, yeah, the long and the overlong ones, that's vowel length, but the short ones, that's actually a different vowel quality. But there is one language for which they find the evidence, both of them find the evidence compelling, and that is Dinka. Dinka is a language that is spoken in South Sudan. So I need to minimize this, I think. Let me, do this. So here you see East Africa, you see Ethiopia, Kenya, Uganda, Congo, and this is South Sudan. South Sudan is an independent country since 2009 only. And the big language there is Dinka. So this is the language for which 3 level vowel length has been postulated, the pink one here. I mean, you see a lot of white areas. It's not that there are no languages there. They're just languages from other language families like Niger, Congo. So what I will do in this talk, I will show you the evidence of 3 level vowel length in Dinka. Then I will show you the evidence of 3 level vowel length in Shilluk, which is also a West Nilotic language. I've studied both of these phenomena, so I'll be drawing on my own data. And I think that's all we'll have time for. Shilluk, I mentioned just now, is also spoken in that area. You see it here. Yeah, so that is it is surrounded for part by Dinka and also by Nuer. And this is also a West Nilotic language. And so it is in the same genetic subgroup and spoken in South Sudan. So before I show you the data, I want to say something about where does vowel length come from. And actually, a very common way in which, or one way in which vowel length has developed in many languages is through compensatory lengthening. So that works like, well, most easily I can give you the example of the English word tala. Tale, a story, a tale. So if you think of how we write the word tale, you think, isn't that weird? We write a final vowel at the end. Well, the reason for why we write tala as if it has 2 syllables is the fact that once tala actually had 2 syllables. So once tala had a shape like this. Yeah, and the asterisk here means, well, this is a historical state of the language. So once tala had 2 syllables, and what has happened is this final vowel has been lost, and the first vowel, of the vowel of the first syllable, has been lengthened in compensation. So when I tell you that, well, story, because a hypothesis is a story we believe to be true. When I tell you that tale, then you might think, well, maybe it's believable, and it can describe what happened. And now, and this makes me think of when I was an undergraduate student, and I was told that, an analysis needs to describe the facts, but if it is to be compelling, it also needs to explain the facts.
So what I just told you, you lose the final vowel and you lengthen the first one in compensation. That describes what happened, but it doesn't explain it. So let me also give you the explanation. So when you have a word that has two syllables, like here, like this tala, yeah, the way it used to be, what happens is that when a vowel is in an open syllable, it will have a longer duration than in a closed syllable. So the a so it is very likely that they pronounced it something like not tala but tala, yeah, tala. So what that means is, so and tale would have a longer vowel than tal, yeah. What that means is that even before the final vowel was lost, the first vowel was already longer. Yeah, so it's not that this a was lost and whoops, it went across. No, it was more like this first vowel was realized longer because it was in an open syllable. For an example of that, you could look at Ian Madison, 1986. Anyway, so this vowel was then, this first vowel was longer, and at some point the second vowel was lost because the contrast with other words was carried by the greater vowel length in the first syllable. Anyway, in West Nilotic something like this happens, and that's in the top panel. However, in this, so West Nilotic is the language that Dinka was part of. However, different from English, West Nilotic already had a difference between short vowels and long vowels. So when this thing happened in the short vowels, we got a long vowel. When this thing happened in the long vowels, we got an overlong vowel, a third level of vowel length. And importantly, yes, that now sets us up to look at the phenomena. So here are two forms of a Dinka verb paradigm. It is one is the second singular, one is the third singular. The verb here is in final position, and the noun precedes it. So this one is you isolate someone, and this is he isolates or she isolates someone. I'll play that one as well. So the difference between these two is vowel length. So the explanation is that historically this one had a suffix that was then changed through compensatory lengthening in a greater vowel length. However, we also have long stems, verbs, and that can alternate between long and overlong. So this is a different verb. The meaning is not isolate but provoke. And here we can have again the second singular and the third singular. You provoke someone. So now, as you can see here from the transcriptions, we've got short, long, and overlong vowels. However, the tone is not the same. But if we take just these three, then you see, then you have a minimal set for vowel length between Ranalil. I'll play it again. Ranalil. Now, the crucial thing here is that note that the definition of vowel length is met here. Yeah, it is primarily a matter of duration between these vowels. They are all in the same syllable. There is no difference in that we hear something between like lel, leel, and leel. Yeah, it's all in the same syllable. And it is distinctive. So the meanings, as a function, vowel length marks a difference in word meaning here. So because of course, you know,
there are many situations in which people will make vowels long. If you think of Arabic, if you have the call to prayer by the muezzin at the start of the day, there are situations there in which the vowels will be held in a very long way. Yes, as that is part of the call to prayer, to hold the vowels long. And it has an important role in communication. But when we say distinctive vowel length in linguistics, we are talking about that there is a difference in meaning, and the meaning can be lexical or it can be grammatical. Yeah, so it can, yeah. Anyway, so well, here is this is minimal set evidence, but this thing is of three-level vowel length is so uncommon, and even though it had been postulated here, the original hypothesis is by Torben Andersen of three-level vowel length in Dinka. In spite of that hypothesis, it had often still it was still questioned. So what I've done, I mean, over a number of studies, I've made measurements of languages, or actually dialects of Dinka, that have this contrast. And here is data from 3 different dialects: Ager, Luanjang, and Bor. Because yeah, I forgot to say, Dinka is a big language. It has, well, in South Sudan terms, it has more than 2 million speakers. So there are lots of dialects. And so you see here data from those 3 dialects: Ager, Luanjang, and Bor. And in each case, you see measurements for the short vowels, the long vowels, and the overlong vowels. Short, long, overlong, short, long, overlong. And on the y-axis, you see duration in milliseconds. The measurements that you see here for each of the 3 dialects is based on 8, 9, or 10 speakers. So I forgot in which case. I think it might be 9 here, 8 there, and 9, yeah, and 9 there, I think. Yeah, I can't remember right now. And so this is not data from one person in each case, but overall this is data from more than 24 more than 24 people. Notice, and then what the graph shows is the mean value, that is the dot, and 1 standard deviation around the mean. So if you've studied statistics, you'll know that 1 standard deviation around the mean covers 68% of the values. So the fact that, and I should also say that the duration of vowels there is also a lot of variation due to simply some people speaking faster or slower than others. Yes, so that is why the whiskers are so big. Yeah, why the standard deviation is sizable, because everybody has a different rate of speech. So actually, if we would have normalized this for between speaker variation, then these whiskers would have been a lot narrower. But these are the raw data. So the fact that at the level of 1 standard deviation around the mean, we find very little overlap, yeah, that is supports the hypothesis. And I actually also carried out other measurements on things like vowel quality, but they were much less important. So the significance was much smaller. So that is Dinka. Now we will go to a different dialect. Excuse me, a different language and look at the phenomena there. This is Shilluk. So here we have a slightly different situation, and I should say, because I'm concentrating on the slides, if it is for the
to the moderators, it's completely fine to tell me when I should shut up. I think I don't have so much time left, so what I'm going to do is yeah, so I'll go a bit faster here. So here we, in essence, we also have the same difference phenomenon of vowel length, only that the inflected forms, if they are when the short ones lengthen, they lengthen to overlong. Yes. So you see here, this is a verb, to eat, and when it lengthens to overlong rather than to long, which means that we still have three-level vowel length, but it will be the uninflected forms will give us the short and the long, and the inflected forms of both short and long give us the overlong. Anyway, so we've put this to the test. That is this study, and then this is what this is the design. So we investigated the phenomenon of three-level vowel length for 4 different vowels: e, a, o, and u. And so we have them short, long, and overlong. The words, and for each of those 4 vowels, we have 3 minimal sets. Sorry? You have 5 minutes there, sorry. Oh, no, thank you so much. I appreciate it. Yeah, so yeah, I'll keep track of that. Good. So you see here, for example, we have leng, which is to beat. We have lang, which is throw, and we have lang, which is throw in an inflected form. That is when it is when it takes a possessor. So pertensive plural is when there is a possessor following it. And here we have the minimal sets. So I'll play some of those to you. Dapal kekany. Dapal kekany. So this is here's another one. Dadup kekany. Dadup kekany. Dadup je. And dupe, that is the 3-level length set for vowel length. And as I said, the pertensive plural is the form that we have when the noun is followed by a plural possessor. Yeah, rodent of people. Yeah, that's when we get it. So I recorded these data with 8 native speakers of Shilluk, and this is what comes out. Again, a clear separation between the short, long, and overlong ones, and no overlap at the level of 1 standard deviation. Again, I also looked at other measures, and to compare them, what I did was I normalized the measures, so Z transformed, and you see, and the classification is between 3 possibilities. So if a certain measure does not distinguish well between the options at all, then we're going to have a value of 33%, which is by chance. Yeah, if I say I've got 3 things in my hand, I'm going to take one, pick one. What is the chance that you'll get it right? It will be 1 in 3, 33%. Well, if you look at the F0 of these vowels, and you try to classify them for vowel length based on the F0, then you're there just above 33%. So F0 hardly contains any information. With vowel quality, a bit more. With the coda duration, a bit more still. The coda is shorter, is slightly shorter as vowel length is greater. However, you see here that vowel duration really distinguishes the 3 levels of vowel length very clearly. Yeah, you see that here. And because if we throw in all of the different measures together, then we get a slight improvement on the effect of vowel duration, but really not much. Yeah. So this supports that vowel duration is the primary correlate of this particular contrast. Yeah, I don't have so much time left. So
I'm going to go straight to my conclusion, which is that the hypothesis of three-level vowel length is corroborated both for the Dinka language and for the Shilluk language. And the most obvious, straightforward phonological representation of this contrast is by postulating a contrast between well, representations with 1, 2, and 3 weight units associated with the syllable in such a language. And this is for phonological theory, this is quite important because there is always the attraction of a binary of binarity in phonological analysis. So, but here the most natural analysis is really one where we have ternary, so three member constituents. I think I'm going to I'll stop here so that we have time for questions. Okay, thank you very much, Mr. Mission, for wonderful presentation. Well, I just want to say very brief that the presentation is actually focused on vowel length, which is sometimes influence people to understand something that the speakers say. So very interesting topic, I think. Maybe audience, maybe you have a questions to ask to Mr. Mission, please. Time is yours. Oh, well, yeah, I see that there are many questions here. Yeah, shall I? Let's see. Yeah, we have. I see shall I take questions from the chat? Yeah. Okay, right. Do people who grow up speaking more than one language use more brain area for language processing? And does the brain use more resources, especially for languages of different structures? That's a very interesting question, but it is one that I know nothing about. So it's so apologies, Elvis, but it is not something that I can answer. I'm going to go to the next one. A question from Jeroen van der Weijer. You didn't show that the three vowels in Dinka have the same quality. Yes. So in and he notes that to my ears, the shortest one seemed to have a different quality, like I in English bit. Yes. And so yeah, how do we evaluate whether the contrast is of one of vowel length, or that we say, well, we simply have a different vowel quality? And so I did not show you all of the measurements, but actually I also measured vowel quality and did statistical tests on it. And it is indeed the case that the vowel quality is not constant. So what I'm going to do in this context is I'm just gonna go to some data. So what is going on there, Jeroen, is that the short level of vowel length involves a degree of centralization. And that is in a way what we can expect, because yeah, with the short vowels there is greater time pressure, so there is articulatorily a degree of undershoot. So but what matters is just like what I showed you with Shilluk, is what is the relative role or the relative importance of these correlates as of these phonetic parameters as correlates of the contrast under investigation. And so that is it is
so vowel quality plays a much smaller role than vowel length. But I am going to show you now, yeah, I've got it here in front of me, the measurements on vowel quality. Where is that? Yes. Okay, I'll share screen again to show you this. I will do this. Yep, here you are. So you should be able to see my screen. And what? Yeah, this is here. You see the vowel space of the with the measurements. And crucially, so so both for you've got lexically long and short verbs that each appear in a long grade and a short grade. What I want us to focus on here is the short grade of the short vowels, which is the phonological short, and that is the open black dots in the middle. And you see that the line that connects the open black dots, that it is closer to the center of the vowel space. So we can, so this and this follows from the explanation that I gave of centralization. So when we have allel, it sounds a bit more schwa-like, this one. Crucially, however, when we put the ellipses around this, then there is a lot more overlap. And actually notice, for example, how in the case of the vowel oh, there is not so centralization does not condition such a big difference. So overall, vowel duration is the more important correlate. Yeah. And yeah, so in there as well, as when I showed you with those linear discriminant analysis, it's clear what the yeah, we can see this, we can express quantitatively how much information there is in those different correlates. Right. I'll go to the question by Windri Antan. Does the three levels of vowel length have their meanings respectively? Yes, definitely. If the short to long, the tone goes up. Well, this is not. In one of the examples, you saw a difference in tone, and the beauty, I would say, of Shilluk and Dinka is that they use tone, vowel length, and also voice quality independently. So yes, if the tone changes, the meaning can change. If the vowel length changes, the meaning can change. Yeah, but it is not. But the meaning changes in a categorical way. Yeah. So if I say, I feel so sleepy, I can convey something by saying sleepy with a long vowel. I can emphasize it. That's not the kind of meaning that we're talking about here. We're talking here about the meaning of, I don't know, telephone, the meaning of telephone changing to the meaning apple. So unrelated stuff. Yeah. Or of course, morphology, in which case there is a clear difference between second singular, third singular, those types of things. So yes, the answer is yes. Yeah. Yeah. Any more questions that people just want to speak out? Yeah, it's very wonderful answers, Mr. Emission. Everyone, do you have other questions, please? You may directly speak up. No more questions. James, I think they have typed their question in the chat. Maybe you can see the chat from. Yeah, I think we've covered all those. I think. Yeah. Yeah, that's all. That's us all done. Yeah. Okay. Hello, everyone. No more questions at all.
Yeah, I don't know whether you would like me to fill some time or what is good for you. Okay, okay. What works best at this moment? James, what is your would you like me to speak some more, or would you like me Yeah, to it's up to you, Mr. Emission, if you want to add yeah? something more about Okay. something that has already asked by. Okay, yeah, because there's one bit that I jumped over because to stay within the time limit and that I could go back to. So I will go back to, so yes, um, what I've showed you in the examples that I've shown you, the minimal set so far, the third level of vowel length is always marking an inflection. Yes, so it is not. I have not shown you any minimal pairs where all three of the levels of vowel length have a different lexical meaning. I've shown you minimal pairs where two of the members of the length contrast have different lexical meanings, like apple and telephone. And the third one is, for example, apples or telephones. Yeah, the third one is grammatical meaning, is an inflection, and um, and and that is not a surprise because I told you at the beginning that, well, the third level of vowel length comes from losing a suffix. It is the lost suffix that changes, that increases the vowel length. And so in the phonological analysis, therefore, it has been argued at at and this is by work by Gerrit Dimendaal, 1995, has been argued, well, in the lexicon, we only need short and long vowels in these languages. The third level of vowel length, that's we only need when these words are come into the morphology. And on that issue, I'm now gonna share screen because we have here there is an interesting situation of actually some verbs in Shilluk that only appear in overlong. Yeah, so I'm gonna just yes. So these verbs, finish, become tired, come up. There's more of them. They have an overlong vowel throughout their paradigm. Yeah. And so here we have, and so that is relevant to the question of well, do we need the third level of vowel length at the lexical level? And in Dinka you don't, but in Shilluk you do, because we've got these ones where it wouldn't make sense to say, well, underlyingly or in the lexicon, the vowel is short or long in these ones because, well, we never see any evidence in their form that they could have a short or a long vowel. Where does this come from? Well, Shilluk has a lot of morphological marking of spatial orientation and time. And here we've got telicity. So these verbs are probably all probably once historically they might have had a short or a long grade, and then derived had the derived paradigm that marking, because they all have a meaning that involves an endpoint, and so that is but yeah, synchronically currently we don't these other forms are no longer there. So this means that for that we need to that for Shilluk, all three of the levels of vowel length are relevant at the
yeah, at the lexical level. All right. Mr. Emission, can I ask you something? Mm-hmm. Okay. Because this is talking about Shillong language, which is very contrast with English as your mother tongue, your mother language. Did you have some difficulties when you go to Sudan and study there or learn something from the native there? Could you share your personal experience? Okay, so yeah, so my first language is Dutch because I'm from Belgium, not English. Yeah, in going to South Sudan, I should say that I do not speak either Dinka or Shilluk. Yeah, so the way that I very often work is that I will do through the analysis of text. So I will record a story and then go through it just very slowly, word by word. I've got several students that I supervise that do that as well. And so I think 2 days ago we had a session on a dialect of Dinka, and we only got say over an hour and a half. I think we didn't do more than 3 words because the so much came up as we, in the analysis of the first item. So I think that you can compare it with sometimes people study a dead language like classical Greek or Latin, and they puzzle out and they know the grammar of those languages well, but they've never learned how to say good morning, what shall I have for breakfast. They've never learned to say the day-to-day things, and they cannot think fast in the language. That is my situation with Dinka and Shilluk. So I know the grammars fairly well now. I've studied Dinka for 15 years and Shilluk for 12 years. But if you send me to a shop in Juba, the capital of South Sudan, to buy something in Dinka, yeah, I would be in trouble. So yeah, I'm not fluent. Yeah. Okay, wonderful experience. Mr. Mission. Okay, good. Thank you, everyone. Do you have other questions or you want to ask something to Mr. Mission? Oh, I see a question in the chat. And that is from Evi Castri. In Lampung, there are 2 dialects. Can I make a minimal pair between the 2 dialects? A minimal pair? No, the concept of a minimal pair is always within the same system. Yes? So, and each dialect can be a different system. So you have to, when you do phonological analysis, you want to it 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 wouldn't make sense to say I'm going to get my short vowels from this dialect and my long vowels from another dialect. You want to keep the variety constant, to keep that, because otherwise it's what we would call a confound. Then somebody could say, well, the difference in vowel length that you establish is actually not about vowel length. It's about it being a different dialect, because you do see that speakers in different dialects might have um, people might speak faster in one dialect than in another. Yeah, that's possible. So no, it's important to compare. Um, yeah, to limit the investigation, to do it system internally. Afterwards, of course, we can then compare different dialects, but based on the results from the individual dialects. Yeah. Okay, thank you. Effie, so far you can understand that I believe. Okay, good.
Okay, everyone, you have other questions or something you want to ask? Okay. Sorry for the bus in front here. No, It's okay. loud. Okay, I think. Oh yeah, there's something from, I don't know what's it is on. Okay. Why does the dialect in Scotland have a big difference with England? I mean, as these are neighboring varieties, I don't think that dialect is about geographical distance at all. You know, like, yeah, sometimes even within small communities, um, I mean, communities that are very close together, the dialect variation is massive. To give you an example, I'm from Antwerp in the north of Belgium, and I really like some music singers who come from Ghent, which is across the river. And I need to get the lyrics book out to understand the words. I think people cherish diversity. People cherish being part of a community. So language, I think anyone studying sociolinguistics can tell you that we're not just talking to communicate. We're also, or to communicate, what do you call it, like referential content. We're also speaking, expressing identity, right? And so, because sometimes people say, well, why, if with all of this communication, uh, you know, if and we, why do we still say things uh, in uh, why do we still have this dialect variation, you know? um, so if and it makes me think of, if I say, for example, Mary Mogelaas, then, you know, then it just sounds very, it sounds very, very much like I'm from Ambon, right? If I say, yeah, Beta Mogelaas, Beta Mogelaas, that with that melody, then you can kind of say, oh, and I could equally say Beta Mogelaas, and to ask the question, but yeah, the different melodies, intonations, and the just like the word choice, everything kind of communicates where we're from, where we belong to. And so yeah, there's dialect variation a lot in the UK as well, between Scotland and England. Often vowel systems, the vowel systems are very often different. Yeah, yeah, that that's a very interesting phenomenon. And I'm sure that even within Ambon, that on the within the island, you will have a lot of variety as well, right? That's yeah, that's striking. Okay, Mr. Remission. Uh, Finally, I know that, yeah, maybe you can speak something very simply in Ambonese language, Ambonese Malay, I mean. So, as a linguist, what is your opinion about our mother tongue, Ambon Malay, I mean? My opinion, it's, I think as linguists, we we accept the language facts as they are. So we do not, we never take a prescriptive position. I mean, I think I don't know, for there may be purposes, because of the way society works, that everybody learns a standard dialect of of a of a language. And I also think that dialect and language can coexist. Like where I'm from in Flanders, we
we learn a standard dialect. Everybody needs to learn the standard dialect at school. And so once I was at the home of my teacher, and my teacher was teaching me very much standard Dutch at home. And then I'm at his place and his mother calls and he picks up the phone and I can no longer understand him because he's speaking a dialect of Flemish. Well, I don't know where he's from, but he's not so far from my town, you know, like, and he's just unintelligible. And so I don't think there is any problem with that. And I think we cherish our background, and we cherish by being part of yeah of there is value in being able to communicate with a lot of people. So I remember, so I studied in Ambon for about 9 months when I was a PhD student, and I focused on the international system. I lived in in Poca. That was so yeah, I have good memories there of that of living there. I remember the cloth, I remember the food, I remember people. I was that's yeah, that's how I became friends with Mary Nikiyulu. She's yeah, at that time. So yeah, it's good memories. Yeah. Yeah. Okay, thank you, Mr. Amisha. You're welcome. I think we don't have enough time because yeah, it's time is up right now. Time is up, and I believe that everybody here is agree that it's very interesting topic to be discussed. And as a committee, we just want to say thank you very much for your contribution today. For we are here in Ambon, Indonesia, or maybe somebody's there over the world. Thank you very much for your very interesting speaking today. Okay. You're very welcome. Would I give time for language study center, please? Thank you, Mr. James, and also thank you, Mr. Bert Ramsden, for his amazing presentation about language diversity, especially in Bowel. And now, without further ado, Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, we will proceed to the parallel session. We urge participants to join the group based on the room that has been notified for schedule. We have 3 parallel sessions, each in English, German, and Bahasa. Kind reminder, we have second panel session by our invited speaker, Professor Dr. Joran van de Weyer from Shenzhen University, China, sharing his expertise after the parallel session. So we demand all participants to join him at room 1 after the parallel session. Thank you.